Sayın Hocam, öncelikle herkese günaydın. Bugün sizlerle üniversitemizin temin etmiş olduğu gramerli yazılım ile ilgili bir tanıtım programı düzenlemiş bulunuyoruz. Sizlerin de hatırlayacağınız üzere geçen yıl full text almak suretiyle sizlere destek vermeye çalışmıştık. Bu yıl ise farklı bir programlarda sizden gelen talep ve yine buradaki ekiplerimiz tarafından Cemal Hocam'ın ve Mehtap Hocam tarafından bize önerilen gramerliği dediğim gibi bu yıl sizlere kazandırdık. 1000 kullanıcılık bir şu anda gramerli hesabına sahibiz. Bunu da oransal anlamda bütün fakültelerimize dağıttık ve sizlerin kullanımına sunduk. Hepimize hayırlı olsun dileyerek dediğim gibi programımızı başlatmak istiyorum. Programımızda şu anda gramerlinin temsilcisi Anna Hanım da aramızda. Mehtap Hocam'ın herhalde sunumundan sonra anlamında yazılımın dediğim gibi yeterlilikleri ve gereklilikleri hakkında bizleri bilgilendirmeye çalışacak. Tekrar hepimize hayırlı olsun diyorum. Sözde Mehtap Hocam'a veriyorum. Buyurun hocam. Değerli katılımcılarımız, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle hepinize sağlıklı ve başarılı bir dönem diliyorum. Akademik Yazma, Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak Grammarly uygulamasının yürütücülüğünü sürdürmekteyiz. Bugün burada Grammarly'nin ne olduğu, nasıl kullanabileceğimizi ve hala kayıt olmayan hocalarımız için ise nasıl kayıt olunacağını anlatacağız, konuşacağız. Öncelikle sözü Merkez Müdürümüz Profesör Doktor Cemal Çakır hocamıza vermek istiyorum. Buyurun hocam. Değerli hocalarım, teşekkür ediyoruz katılımlarınız için. Ben çok kısa bir konuşma yapacağım. Ondan sonra arkadaşımız açıklamalarını sürdürecek. Grammarly programının alınmasında katkılarından dolayı, desteklerinden dolayı başta rektörümüz hocamıza, rektör yardımcımız Profesör Doktor Ramazan Bayındır hocamıza teşekkür ediyoruz. Kendileri bütün süreçlerde bize destek oldular. Ayrıca bilimsel araştırma projeler birimimize ve stratejilerimize çok teşekkür ediyoruz. Temenni ederiz ki akademik kalitemize yayınlarınız yoluyla bir katkı sunar ve sizin çalışmalarınızda en kısa sürede hedef ulaşmanıza vesile olur. Yararlı olmasını diliyorum. Ben de iyi ve başarılı, verimli bir dönem diliyorum. Teşekkürler katılmanız için. Teşekkür ederiz hocam. Hocalarım, Grammarly uygulamasına henüz kayıt olmayan hocalarımız için kısa bir hatırlatma ve onun nasıl kayıt olacaklarına dair bir tanıtım slaytımız var. Önce onu paylaşacağım. Daha sonra Grammarly ekibinden Ana Kayınova arkadaşımız bizimle beraber. O da sizle detaylı Grammarly uygulamasını nasıl kullanabiliriz hakkında bilgi veriyor olacak. Öncelikle Grammarly yazılımını belki hiç duymayan hocalarımız da olabilir. Grammarly, İngilizce dil bilgisi denetimi sağlayan, yazım hataları kontrolü ve intihal kontrolü sağlamaktadır. Akıcılık için öneriler vermektedir ve Grammarly hesabınızı 5 farklı cihazda da kullanabilirsiniz. 5 farklı cihazda. Evet, 5 farklı tür cihazda kullanabilirsiniz. İlerleyen saatlerde de onu anlatıyor olacağım. Kayıt olmanız için önce hepinize e-posta adresini Grammarly sisteminden bir e-posta gönderdik. Ekranda gördüğünüz gibi "You are invited to join Gazi Üniversitesi Scientific Research Projects Unit" gibi bir e-mail gelmiş olması gerekiyor. E-postanızdaki davetin sonunda yeşil renkli kutucukta şu "Accept Invitation" daveti kabul eti tıklayarak direkt Grammarly uygulamasının sayfasına yönlendirileceksiniz. Burada e-posta adresinizi ve kullanmak istediğiniz password'ı oluşturarak yeşil kısımdaki "Agree and Sign Up" diyerek uygulamamızda kayıt olabilirsiniz. Burada dikkat etmemiz gereken e-posta adresinizin Gazi Edu.tr uzantılı olmak zorunda. Buna dikkat edelim lütfen. Daha sonra ekranınızda aşağıdaki "Join the Gazi Üniversitesi Scientific Research Project Coordination Unit" ekranını göreceksiniz. Burada okulumuza katılmak için "Join Your School", üniversiteye katılı tıklayarak daha sonra kayıt olma sürecini gerçekleştirmiş oluyorsunuz. "You are all set" dediğinde her şey hazır ifadesini gördükten sonra da "Get Started" diyerek hesabınızı aktifleştirebilirsiniz. "Get Started" başla dedikten sonra ekranınıza da aşağıdaki sayfa gelecektir. Gördüğünüz gibi sağ kısımda yüklediğiniz belgeleri, kontrol ettiğiniz belgeleri göreceksiniz. Sol kısımda ise daha çok yönlendirme ekranı bulunuyor.
Grammarly yazılımını birçok platformda kullanmanız mümkün. accountgrammarly.com adresine giriş yaptığınızda sol alt kısımda Apps kısmı var hocalarım. Şöyle küp işareti içinde. Burayı tıklayarak farklı platformlar için yazılımı yükleyebilirsiniz. Mesela Windows için yükleyebilirsiniz. Chrome eklentisi var Grammarly'nin. Onu yükleyerek e-maillerinizde Grammarly'yi kullanabilirsiniz. Ya da iPhone, iPad'inize indirebilirsiniz. Ya da Android cihazlarınızda da Grammarly'yi kullanmanız mümkün. Şimdilik ben teşekkür ediyorum ve sözü Ana arkadaşımıza bırakıyorum. Ana, hi again. Yes. Now the floor is yours. You can start your presentation. Thank you for sharing again. Okay, thank you very much. I will share my screen and let me know if you can see the slides. Yeah, we can. All right. Yes. Hi again, everyone. Thank you for taking the time to join. And again, thank you very much for inviting me to this presentation to speak with you. Can you hear us? Anna, can you full screen your presentation, please, so that we can see it clearly? Oh, yes, of course. That's okay now. Thank you. Okay. Okay, thank you. Yes, so it's a pleasure to be speaking with you, and for the next 10 to 15 minutes, I will walk you through a little bit what is Grammarly for Education. And yeah, I was catching that you were talking about Grammarly. I heard the name, of course, not understanding in Turkish, but understanding the name of the company. So I imagine that you gave some overview, and I will just tell you a little bit more about the product, what it does, and just a quick demo with best practices, what you can do when you are in your account. So I will just start by letting you know that probably you're aware of Grammarly as it is AI-powered communication assistant. We have been on the market for the past 14 years, and we are the leaders in the AI communication space. Grammarly partners with more than 3,000 institutions worldwide, more than 50,000 teams worldwide, with a huge amount of Fortune 500 companies. But most importantly, we are truly proud that Grammarly is a product that is loved by so many, by millions users. And for now, we can say that we have 30 million users who have been using Grammarly daily. And you might have used your own version of Grammarly, either a free plan or a premium plan. And now what is the university offering everyone is the Grammarly for Education. So Grammarly for Education is specifically designed for educational institutions. There are a few specific features that are available for institutions only, for your teams, and we will be working with your admins to customize this experience for you so that you could see all the benefits of the tool. And a few things that I would like to point out, what Grammarly for Education provides for faculty members, for students, for academic staff, is that, first of all, Grammarly is a fully comprehensive solution because it works in 500,000 different applications. So there is no need for you to do context switching, to switch to other applications, because Grammarly is there whenever you write. So whether this is your LMS software, your email, your notes, Microsoft Office, Google Docs, wherever you write, Grammarly will be there following you. And at the same time, you have the full control over the tool. You will be able to switch it on and off if you don't need it in certain applications, if you feel like you don't need, let's say, in your personal work, in your personal notes, but you would like to keep it for academic work only, then you'll be able to control where Grammarly runs for you. Another huge point is our trust and security posture. I would like to point out that despite being an AI solution, we take data protection very seriously. So we do not sell data, we do not use personal data to train large language models. So you can be sure that your data is secure with Grammarly, and we would not be where we are if not for this security stand. And at the same time, Grammarly is on 24/7. So Grammarly will help you with suggestions, with plagiarism detection, with your tone, with clarity, rephrasing your sentences, 24/7, wherever you write.
Yeah, so just I know that communication is complex and that you communicate across a huge number of different devices, instances, software, and probably you communicate between each other, with students, with externals, and again, with all this kind of communication, Grammarly will be there to help you. Just a quick overview where you will be able to install Grammarly as soon as you accept the invitation to join the institution. You will be prompted to download Grammarly and to install it in your browser. And Grammarly will be working in like most of the browsers that you use, whether this is Edge or Google Chrome or Mozilla. Grammarly is there as the browser extension. It also works as the native application, desktop application for Mac and Windows. So you can also download it to your computers and then it will run for you on your devices. If you prefer, you can also have it on your phone, on your tablet. But as long as you have it in your browser and on your computer, I believe that you will be covered. And yes, just one account with your email and you have access to all of these places. So there is no need to use any other email. One email, your login will let you in all of these writing spaces. Another quick overview of how it looks, and I would show it now to you in a quick demo. However, Grammarly will be able to help you, first of all, with the real-time suggestions. And Grammarly will provide you suggestions in terms of context, clarity, delivery, and engagement. So it will be showing you where you need to use the right word, where you can use another synonym, where you can need to rephrase the sentence, make it less wordy. And the best thing is that you can customize it. So you can make sure that Grammarly adjusts the suggestions based on the goals of your writing. And I will show it to you just in a second. So what I mean here is that whether you're writing an email or you're writing an academic paper, you can adjust Grammarly to provide you only relevant suggestions. So that if, let's say, you want to be formal in your email or you want to be more casual, the suggestions will also be adjusted. So I will now switch to the to my Grammarly so that I can quickly show you how it will look like. So whenever you open this icon in your browser, you will end up over here in your Grammarly dashboard. Here you have access to all your documents that you are working on. If you're working in the Grammarly editor, you have access to our support page as well, where you are able to find answers to a lot of questions. You are able to go to apps where you can install Grammarly to your browser or to your computer, however you prefer. And you also have access to your account settings or to your admin panel. So let's say that you are in your dashboard and you are working on a document. What you can do here is that, first of all, you can adjust your goals. You can set what domain you are writing for, whether this is an email or a business communication or the academic writing, what type of text you're working on, and what citation format you want to have. And once this is set, the suggestions are adjusted. Over here, you will see all the suggestions that Grammarly provides you in terms of correctness and clarity, engagement, delivery. You also can see the plagiarism checker that will help you cite the resources that you are using. And at the same time, what you also can do is that you can view the overall score, where you'll be able to see like the overall success of your writing. You'll be able to download this report. And yeah, maybe if you needed to send it to anyone or just for your own purposes. My computer is a bit slow today, but give it a second. And what else you can do is that you will be able to accept all the suggestions at once. You'll be able to review them. And what is really helpful as well is that when you are viewing the suggestion card, you always have the Learn More button. And Learn More button shows you the rule, why this suggestion was given.
and what rule it applies to. So this is also a good learning tool, a good way for you to see how and why each suggestion was given. And what else you can do is that you can also upload your own documents here. And most importantly, you can also adjust your language preferences. So whether you try to stick to British English, American English, this can also be adjusted. And of course, it will also influence the suggestion that Grammarly provides to you. And one more thing that I also wanted to show you is that when you are opening your account settings, you will see a bunch of customization options that you also can do individually. So you can choose what is your most writing is for. You can check your writing progress. You'll be able to also customize your account footer, where you're able to set up your language preferences and add any specific words to your dictionary. So let's say if there are certain abbreviations that you are using that you don't want Grammarly to highlight, you will be able to add those here as well. Under the language, this is where you can customize your primary language and what language you want to write in. You can also have a set of your writing preferences where you can customize what suggestion Grammarly gives to you and which ones you want to turn off. Let's say passive voice could be a popular one. And usually in business communication, we try to avoid passive voice. So we try to make all the writing in active voice. But of course, if you're writing a scientific paper, a research, an essay, you simply cannot avoid passive voice. So then you can simply switch this suggestion off, and Grammarly will not highlight passive voice for you. And then, yeah, this is mostly some of the things that you can customize for you. There are a few more things that admins will have that will be preset for the entire organization. But overall, on the personal level, those are some of the key things that you can point out. At the same time, you can also check your writing progress, where you will be able to see your top tones, your top mistakes, your Grammarly usage overall, and how you are improving your sessions. And of course, we would like to see this graph declining over time, meaning that you need less and less suggestions, meaning that the writing is improving. So yeah, I would say that those are things that I wanted to share. Of course, there are much more in terms of the features and admin settings that we will be discussing with your admins. But yeah, I'll just maybe leave it a couple minutes to the questions if you have any. Thank you very much, Ms. Kainova. Thank you, Anna. There's a question for you. Let me ask it first. Professor Dr. Sezgin Aydın has a question for you. Is there any limit for plagiarism? Can we check more than once in a day? You said 7 to 24, but let's check. Yes, there is no limit in terms of kind of how many times per day you can check. There is, I would say that there is a word limit, but that's like several 10,000 words or so. I can get back to you with the exact number, but like I have not really seen anyone going past this limit yet, and that's like only once a time. So if you have 30 pages long document, it will still check it for plagiarism. Okay. You can check it many times a day. In connection with the plagiarism issue, I would like to learn whether or not the system is storing the checked file to any external universal storage, any external database is linked when we check the plagiarism. In typical plagiarism programs, you have the option, do not store it externally. Is it an internal check of the plagiarism, or is there an automatic link to a vast, big data outside the system? This is very important.
Got it, got it. Yes, all data stays in the system. So when we are checking for plagiarism, we scan the text across like billions of the pages that are available online. So if the text was taken from the internet, we will be able, like here, we will be able to scan it and check it. However, this data does not go anywhere. So we do not publish it. We do not use it in any other sort of trainings or devices. So it just stays here for you. Okay, so the user doesn't have to choose between, store it or don't store it. It is automatically not storing, right? Yes, that's correct. That's correct. Crucial. Thank you very much. Thank you. Okay, another question pop up in my mind about plagiarism, Anna. Does it detect ChatGPT use when the system check plagiarism? So I would say that currently there is no tool on the market that can kind of check if text was generated by the generative AI. So what Grammarly does is that if our own generative AI was used, then we give the possibility to cite it. So you will have to say that I used Grammarly Go to write this paragraph or to use this prompt. However, there is currently no software on the market that can say that this text was written with ChatGPT or any other tool. At least nothing that will say it for sure. Okay, thank you. Necdet Karasu hocamızın e-mail gitmemiş hocam. Bunu ben kontrol edeceğim. Normalde bize sizin fakültenizden gelen e-mailleri yolladık. Sizinle iletişime geçeriz hocam. Tekrar bir kontrolünü sağlarız. Size iletilmemiş sanırım. Seher hocamız iletti. Spam'e de bakabiliriz. Gazi Gazi.edu.tr e-mailinize gitmiş olması gerekiyor. İstemeyenler ya da spam kutunuzda da bir kontrol etmenizi rica edeceğim. Bu arada Sezgin hocamız ofisimizi sormuş ama şu an ofisimiz tadilatta olduğu için hocam telefonla ulaşmanız mümkün değil ama e-mail yazdığınızda hemen geri dönüş yapıyorum. Any other questions? Ana'ya başka sorusu olan var mı acaba? Bir de Sezgin hocamızın yine Grammarly Go feature'ını kullanacak mıyız sorusu vardı. Şimdilik o feature'ı bazı sebeplerden dolayı kullanmayı uygun görmedik ama ilerleyen zamanlarda hocalarımız kayıt olduktan sonra bunu da değerlendireceğiz hocaların. Başka sorusu olan varsa alabiliriz. Teşekkürler Sezgin hocam. İlkay hocamızın bir sorusu var. Does Grammarly give us proof certificate for the publisher? Anna, does Grammarly give us? I know that he gives us a general score, kind of PDF form in the general score, but it doesn't give us a certificate, right? You can download a report. It's going to be here. Like when you are checking your score, there is also the download the PDF report, and it sort of gives you all of the mistakes that were corrected, all of the rules that were applied, and the types of suggestions for each type. So yeah, my computer is a bit slow today, but if you hear, you will see it. So if it works for you internally, then you may use it. But it's the PDF report. Okay, İlkay hocam, if you just use Grammarly and turn back us, we can give you a certificate about that. Don't worry. And Ayuca hocam, could you please show us how to use Init Word? On a Word document, Anna, if it is possible for you, can you show it how to use Grammarly by opening a Word document? Okay, so unfortunately, I don't have Word installed because I'm using Mac, but I can show you in Google Docs because the experience is going to be the same. If it works. As soon as you download, and actually I have, let me see, I can have on my Pages document as well. So when you download Grammarly on your desktop, on your computer, so this is what we had over here under the apps.
if you have this installed, Grammarly for Windows or Grammarly for Mac, depending on what you use. And once you have it installed, Grammarly will be will run on your device. So I will show you now on my on the Pages document, which is the analog for Mac. Here. Yeah, so I have my document open. It's empty for now, but I have Grammarly icon over here giving me, like, ready to give me suggestions. So I will just find and copy some text that I was using before. I'll paste it here in the document. And then Grammarly is there giving me the suggestions. So this is how it will look at Word as well. You will be able to click between the types of suggestions. You can accept them. You can accept them all together. You will be able to view as well why this suggestion was given. You can report it. Again, here's the rule. And this will be the same experience in Word. Okay. You will also be able to see the settings over here, where you can see like the overall score, start a new document, and customize the settings for you. So let's say you'll be able to customize what language you write in, your writing style, whether you want to detect tones in your writing, and at the same time, you will be able to see if there is any certain let's say app that you want to block Grammarly in. So this is how it's going to work. And you can drag this icon if you don't need it here, you'll be able to move it. Can you a little bit enlarge the text so that we can see some details? Absolutely. Yeah. Mm-hmm. So here Grammarly offers me to rephrase. Here it makes the wordings a bit more clear, a bit more correct. Here it says that in terms of fluency, it would be best to use it this way. It offers me the tone suggestions because most of my writing is casual. So it suggests me that it will sound a bit more positive if I use it this way. If it was academic writing, probably it would give me any other type of suggestion. Okay. Another question by Tariq Asar. Does Grammarly allow us to upload bigger than 4 megabyte documents? Can we upload bigger than 4 megabyte documents? Yes, you can upload them. Actually, sorry, I just got a comment. Do you see my Grammarly screen over here, or do you only see the text? We are seeing the text now. Oh, okay, so you don't see the Grammarly icon. Yeah, that's why I asked you to enlarge it. We don't see the colorings and the operations. I see. Sorry for that. Let me see if I can reshare because I'm showing you Grammarly suggestions over here. Let's see how it could do. Let me see. So if I share the entire desktop, okay. Can you see Grammarly now? The Grammarly suggestions. Mm-hmm. Yeah. Okay. Okay. So yeah, so this is how it works, and this is how it will work for you in Word. What about the actual upload file size for you, Anna, for the Grammarly? Is it? So I'm not sure about the actual technical limit, but like several hundreds of megabytes would absolutely do. I can get back to you with the actual size limit, but again, haven't seen anyone going past that yet. Okay. Sultan hocamızın bir sorusu varmış. Kayıt e-mailleri ne zaman gönderildi olarak 31 Ağustos'ta hocam gönderildi. 1 Eylül'de size gelmiş olması gerekiyor ama tekrar çektim.
Spam'e düşmüş olabilir. Spam'e gereksizler kutusunu kontrol ederseniz sevinirim. Anna, Tarık hocam says that last week he was working on a document, but it was more than 4 megabytes and it doesn't work. It doesn't upload. It doesn't upload to the Grammarly editor? I guess so. Hı hı. Tarık hocam sanırım editöre yükleyemedi. Sesini seyredin. Tarık hocam, you can also turn on your microphone and join us. You will be speaking soon, right? As the first users of the Grammarly. Hello, tüm hocalarım merhaba. Hello, Anna. Last week I tried to upload the document upper than 4 megabyte. I just try again, but it's not working up to 4 megabyte. There is a limit. What do you think that? Mm-hmm. Yeah, thank you. Thank you for the question. There should not be any limit, especially like when you're using the education software. But if you can send the document to me, so we can check it internally, because maybe the document has any specific formatting or styles or tables or images that it's just that could not be picked up. So my assumption is that it's not the size but the content of the document. Yes, maybe you are right, because there is a bigger image in the text. When I get up the image from the manuscript, it's okay, but with this image, yes, you are right, it's not working. Okay, thank you very much. Yeah, thank you. Öyleyse görselleri ayrıştırarak, ayıklayarak, metin olarak yükler isek bu limit sorununu da yaşamamış oluruz. Evet, Cemal Hocam, büyük bir görüntü vardı, bir görüntüleme sistemiyle ilgili bir sonuç vardı. Onu çıkardığımızda evet dosyayı kabul etti, ancak o görüntüleme büyük bir dosya boyutu olduğu için tahminimce onu kabul etmedi. Teşekkür ediyorum söz verdiğiniz için Sayın Hocalarım. Evet hocam. Başka soru var mı diye bakıyorum. Bu arada Sezgin hocamız paylaşımda bulunmuş. Teşekkür ederiz. Grammarly'nin Microsoft Office için bir add-on'u var. Onu da yüklersek eğer Word uygulamasında da kolaylıkla kullanabiliriz. Teşekkürler Sezgin hocam. Başka soru. Sultan hocam, sizinkini de tekrar kontrol ediyor olacağım Necdet Hoca ile birlikte. Anna, there is another question for you. Can we use Grammarly on Office 365? Yes, you can. As long as you have the desktop application, it's going to be there. Okay. Hasan hocam, desktop uygulamasını indirmiş miydiniz acaba? Ya da Microsoft Office, Grammarly for Microsoft Office uygulamasını indirirseniz bence sorun çözülecektir diye düşünüyorum. İndiremediniz. Tekrar deneyin hocam, ya da bilgisayarla ilgili bir problem olabilir. Çünkü ben kendim de kullanıyorum. Microsoft Office eklentisini de yükledim. Başka sorunuz var mı? Bir bakıyorum. Gönderilen invitation. Anna, is there a limit for the invitations? I mean, let's say that I sent the invitation, but the user didn't respond. Is there a kind of time limit for the invitations? Yes, it's valid for 7 days. And if the user didn't accept the invitation in 7 days, you can resend it again. Okay. Bazı hocalarımızda sıkıntı olduğu için tekrar gönderme yaptım ama 7 gün içinde şu an mutlak tıklamadıysanız hocalarım geçersiz olmuştur. Tıklamayan hocalarımıza tekrar iletim yapabiliriz. Teşekkürler Necdet hocam. .
Eklenti indirme linki açılmıyor ne yazık ki demiş Hasan hocamız. Sizle tekrar paylaşayım Hasan hocam ben bunu. Zaten Sezgin hocamız da paylaşmış. Any other questions? Sorunuz var mı hocam? Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Şimdilik soru. Grammarly nasıl ulaşılacak konusunda bilgi sahibi. Doğa hocam, biz size e-mail gönderdik. E-mail adresinizden, gerçi şu an geçersizlik olmuştur tabii ki. Biz tekrar kayıt olmayan hocalarımız için kayıt e-maili yollayacağız. Kayıt e-maili yolladığımızda accept invitation dedikten sonra zaten şifreyi siz kendiniz oluşturuyorsunuz hocam. Gazi Edu.tr uzantılı e-mail adresini giriyorsunuz. İsterseniz tekrar yansıtarak onu göstereyim ben. Anna, thanks a lot for sharing. It's a great pleasure to see you, to welcome you at our university. Thanks a lot for taking your time. Thank you very much. Thank you very much for the questions as well. I hope you will have a wonderful experience with Grammarly. And if you see that something is just not wrong, is not what you expect, let me know, send me an email and we'll be able to fix it for you. And we are always welcoming any feedback. So if there is anything you'd like to share, let me know as well. Thank you very much. Good night to you. I say good morning here, but good night. I'm in Europe, so I'm in Ukraine, so it's morning for me as well. We are in the same time zone. Okay. Thank you so much again. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Zeynep hocama da iletilmemiş sanırım. Tekrar ileteyim hocam. Biz fakülteden, hocalarım şöyle bir sıkıntı da yaşadık. Fakülteden gelen e-maillerinize yolluyorum ben bu daveti. Ama fakültenizden gelen bazı yanlış e-mailler var. Mesela böyle bir e-mail yok diye cevap alıyorum. O cevabı aldıktan sonra isminizi ve soy isminizi girdiğimde sistemde tamamen farklı bir e-mail adresi Gazi.tr yani bana yanlış e-mail adresi iletilmiş oluyor fakülteden. Bununla ilgili sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. Demet hocam, Yeter hocam sizi de not alıyorum. Onları da kontrol ediyor olacağım. Tekrar bir kayıtla nasıl kayıt olacağımızı tekrar paylaşayım hocalarım. Onunla ilgili bir soru geldi. Böyle bir e-posta alacaksınız hocalarım Grammarly'den. Grammarly'den gelen e-postada sonunda accept invitation, yeşil bir kutu var. Orayı kabul ediyoruz. Daha sonra link bizi Grammarly adresine yönlendiriyor. Grammarly adresinde sign up kısmı çıkıyor hocalarım. Burada Gazi Edu.tr uzantılı e-mail adresimizi giriyoruz ve kullanmak istediğimiz şifreyi kendimiz oluşturuyoruz. Burada biz size bir şifre sağlamıyoruz hocalarım. Siz kendiniz bundan sonra hangi şifreyi kullanmak istiyorsanız onu oluşturuyorsunuz. Şöyle bir ilave yapalım. E-posta şifresi olmak zorunda değil. Evet. Bu önemli çünkü bazen şöyle için 5 farklı kullanıcı kullanacağı için birçok hocam şuna tereddüt ediyor. E-posta şifremi niye kullanayım? E-posta şifresini kullanmak zorunda değilsiniz. Çünkü biz bin kullanıcılık şu anda bir Grammarly aldık. Dolayısıyla laboratuvarımızdaki farklı bir arkadaşın kullanabilmesi için evet sizin e-postanız ama farklı bir şifre verirseniz o laboratuvar içerisinde o e-posta ve şifreyle 5 kullanıcıya kadar bunlar kullanılabilecektir. Bunu da unutmayalım lütfen. Esra hocamız uygulama öğrencilerin kullanımına da açılacak mı demiş. Şimdilik sadece şu anda sadece 1000 kişilik. Evet bizim öğretim üyeleri için yaptık. Ancak dediğim gibi 5 kullanıcı kullanabileceği için laboratuvarımızdaki ortak bir bilgisayara kurup kendi e-postamız ve e-posta şifremizden farklı, tekrar ediyorum, aynı e-posta şifresi olmak zorunda değil, farklı bir şifreyle gönül rahatlığıyla öğrencilerimize de laboratuvarımızda kullandırabiliriz. Teşekkür ediyorum. Başka soru var mı diye bakıyorum hocam. Sanırım yok. Tarık hocamıza burada söz vermek isteriz. Tarık hocamız Grammarly uygulamasını ilk günden yükleyip kullanan ilk kullanıcılardan.
Tarık Hocam, hoş geldiniz tekrar. Deneyim paylaşımı yapacak. Evet, Tarık Hocamız deneyim paylaşımı yapacak eğer müsaitse. Hocalarım tekrar merhabalar. Sayın Rektör Yardımcım Ramazan Hocam merhabalar. Evet ben aslında bilmiyorum ilk kullananlardan mıyım bu lisansı aldıktan sonra ama oldukça faydasını gördüm şahsen. Bazen uzun yıllardır makale yazmamıza rağmen basit tens hataları bile yaptığımızı programda çok açıkça gördüm. Bu da çok faydalı oldu. Hem Cemal Hocama hem Ramazan Hocama üniversiteye kazandırdıkları için tüm ekibe çok teşekkür ediyorum. Güzel, kolay bir sistem. Hem yazımı hem doküman yüklemesi. Sadece işte Mehtap Hocamla da bir ekran görüntüsü paylaştım. Bu 4 megabaytlık bir sınır aşımı oluyor. Görüntüyü de sizlerle paylaştım. Bu 4 megabaytlık anladığım kadarıyla yüksek kalitede çözünürlükte görüntüler kullandığınızda makalede bunları kabul etmekte biraz zorlanıyor görünüyor. Onun haricinde de oldukça kolay, kullanımı oldukça basit. Sizlere destekleriniz ve üniversiteye kazandırdığınız için çok teşekkür ediyorum Sayın Hocalarım. Çok teşekkürler. Tarık Hocam teşekkür ediyoruz. Zaten biliyorsun bu metinlerinde dediğim gibi düzenleme yaptığı için aslında resmi olması oradaki işlemlerin de yavaşlatılmasına sebep olacaktır. Bu nedenle tüm hocalarımız için yani burada gramerde de bir metin taraması yaptırıyorsak resimleri silmekte fayda var. Böyle Evet bir Sayın daha hızlı işlem yapacaktır. Öbür türlü işte 10 megabayt arası ona göre dediğim gibi, daha farklı dediğim gibi sürelerde olabilir. O nedenle resimleri silmekte fayda var yani. Buna dikkat etmekte fayda var Sayın Hocam. Hocam teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum Cemal Hocam, Mehtap Hocam. Çok sağ olun. Bu arada Sezgin Hocamız da 10 yıldır lisanslı kullanıcı olduğunu belirtmiş ve almanız çok iyi oldu diye bir mesaj göndermiş. İbrahim Hocam emeği geçen herkese teşekkür ettiğini. Şöyle genel bir açıklama yapmakta da fayda var. Neden işte daha fazla alamadık? Çünkü mali bir külfeti var. Bu anlamda bir de ilk defa kullanacağız. Eğer bu yıl şu anda 1000 kullanıcı kaldık bu yıl için. Bakacağız 1000 kullanıcı artık yetmiyor. Şu anda ben Mehtap Hocam'a sordum. 1000 kullanıcıyı dağıttık ama şu anda 300 kişi kayıt olmuş. Mesela 700 kişi şu anda kayıt yok ama tabii ki o başlangıç olduğu için muhtemelen ki spam'e düştüğü veya farklı nedenlerle veya tatil olması sebebiyle aslında Ağustos ayında da açabilirdik. Biz tatili ötelemek adına Eylül ayına getirdik ama belki de yine erken oldu. Belki Ekim ayında yapabilirdik. Bunları gördükten sonra seneye belki de buradaki sayıyı da artıracağız. Artırmakta fayda var ama arkasında bir mali külfet olduğu için de o orantıyı kurmaya çalışıyoruz. Fakat 5 kullanıcıya kadar bunun kullanması bizi rahatlatacaktır. Mesela Tarık Hocam da var. Kendi laboratuvardaki ortak bir bilgisayar kurduğunda hem şahsi olarak kullanabilir hem de 4 kullanıcı da yine gelip oradan bağlantı yapmak suretiyle kullanabilecektir. Hep tekrar ediyorum orada çünkü zaman zaman sorular geliyor. Kendi e-posta username olarak kendi e-posta adresinizi verdiğiniz için acaba kendi yine şifremi mi kullanacağım? Hayır. Yani cevap hayır. O nedenle gönül rahatlığıyla dediğim gibi başka kullanıcılara verip kullandırabilirsiniz. Hiç problem yok. Tarık Hocam teşekkür ediyoruz sizlere de tekrar. Eda Hocam Hocam, mesajınızı teşekkür aldım. Size de e-mailinizi kontrol ediyor olacağım. Sevcan Hocamız toplantı için teşekkür etmiş. Video kaydını rica ediyor. Evet video kaydını zaten onu planladık. Özellikle Mehtap Hocamızın ve Ana'nın sunumunu dediğim gibi mutlaka sizlerle bir ortamda paylaşacağız. Şimdi toplantıdan sonra ona karar vereceğiz ve tekrar bir e-posta göndermemiz gerekliliği ortaya çıktı zaten. Tedbirlerimizi alacağız ama sizler de zaten çevrenizdeki arkadaşlarla bunları paylaşabilirsiniz. Şu anda yanılmıyorsam 90'a yakın arkadaşımız var. Bir an önce biz de eksiklerimizi giderip dediğim gibi yolumuzu almış oluruz. Mehtap Hocam bahsetti. Şu anda rektörlükte çok büyük bir tadilat var. Kimse odasında değil, ben de dahil olmak üzere. Ama e-posta gönderirseniz e-postalarında çok rahat bir şekilde cevapla dönebiliriz. Bir de hocalarım mümkün olursa tabii ki Writing Gazi Edu.tr web sitemize Grammarly ile ilgili bir sekme açıp kullanıcı kılavuzumuzu ve bu eğitim seminerimizde orayı yüklemeye çalışacağız eğer sıkıntı olmazsa. O yüzden web adresimizi de kontrol edebilirsiniz. Chat kısmına yazdım. writing.gazi.edu.tr
Program için teşekkür etmiş İlkay hocamız, Sultan Ayaz hocamız, programın alınmasında başta Ramazan hocamız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiğini bildiriyor. Evet, yani aslında toplantıda yöneticilerimizin olduğunu görüyoruz. Teşekkür ediyoruz. Yani bu konuya da sahip çıktıkları için. Özellikle kendi birimlerindeki e-posta aldıkları hocalarımız belli. Onlarla ya e-posta üzerinden ya birebir iletişime geçerek bir an önce dediğim gibi 1000 kullanıcıyı dağıtıp çalışmalarımıza başlamayı bekliyoruz. Bu yılki verime göre de yani önümüzdeki dönemde bu 1000 kullanıcının üzerinde çok rahat bir şekilde çıkabileceğimizi de tekrar ifade edebilirim. Evet, Cemal Hocam var mı söyleyeceğim? Teşekkür ediyoruz hocam. Evet, sayın katılımcılar teşekkür ediyoruz. Bizlere vermiş olduğunuz destekler için. Bizler de sayın rektörümüz, Profesör Doktorumuz Sayın liderliğinde bu tip desteklerimize devam edeceğimizi tekrar buradan ifade edebiliriz. Hepinize tekrar katkılarınız ve katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum ve saygılar sunuyorum. Hocaların, Tarık Hoca'nın da tekrar bir hatırlatması var. Ben bugün e-mail gitmeyen ya da daha önce gönderip de kabul etmeyen hocalarımız varsa bugün tekrarlayacağım davetiyelerini. Bugün tekrarladıktan sonra bu 7 günlük süreç içinde kabul edebilirlerse memnun olurum. Onun dışında herhangi bir sorun olduğunda web adresinizden, e-mail adresinizden bana ulaşabilirsiniz. Yeter hocam, bu fırsat için çok teşekkürler demiş. Sevgi hocamız da teşekkür ediyor. Teşekkür ederiz hocalarım. İyi bir dönem, verimli Evet. bir akademik yıl dileriz arkadaşlar. Evet. Selamlar, saygılar hepinize. Hoşça kalın. Hoşça kalın hocam.